where do we start? طيب أي بارت نحن وصلنا بيه؟ هلا شوف صرنا بارت بي. صرنا بارت بي ولا واحد. A to B. أنا شو عم نحل نحن 2010 2010 ايه أنا وصلت لعند 3.3 اللي هي يا استاذ نحن كنا عم نحل اي وحده F of radical E. كنا مظبوط لاف اوف راديكال اي كنا وصلنا ببارت 2 فاذا f of x is equal to x into 2 ln x squared minus 3 ln x plus 2 و table ببارت 2 هذا التيبل x f prime and f we have 1 radical e 0 and positive infinity and we have proved that f prime of x f prime of x is equal to 2 ln x minus 1 into 2 ln x minus 1 or ln x plus 1 2 ln x minus 1. Okay. The signs negative, positive, decreasing, increasing. And here f of 1, what was the answer of 1? It's equal to 4. And here 3.3. And limit as x approaches positive infinity is positive infinity. Right? And for part 1, we found f of e. F of e, it's equal to 2e. F of A ولا 2 radical ولا radical بأول part in part 1 f of e was equal to 2e which is equal to additional right 5.4 أنا مش كده ايه طلعت 3.3 لا 5.44 هاي وكمان كان طالب منا f of 3 f of 3 additional 6 point 71 اوكي طيب هاي اللي كنا نحن اشتغلناه المره الماضيه طيب now part 3 find an equation of tangent line t at point A of abscissa 1 find the equation أستاذ مش لازم نعوز F prime A times X minus A plus F of A نفس اعمل equation. F برايم The same equation we used last year. كنت نفسهم هن ذاتهم تتذكروا؟ أستاذ شو ال A كانت؟ The point of abscissa in the abscissa 1. So A is equal to 1. استاذ قطش الخط شو كنت عم تقول قبل؟ F prime لل1 كنت عم بقول عملك شوية. اوكي كنت عم بقول إنه equation of tangent line y is equal to f prime of a into x minus a plus f of a. This is the equation of the tangent line. What you studied in grade 11. قلت لكم وقتها بالgrade هاي بعرفها هاي هي ذاتها بتستعملوها بجريد 12. حتى كل شيء مظبوط. يعني نفس الافكار. فهمت؟ طيب. هو given معنا abscissa equal 1 ايه اكيد. So a is equal. ماشي فهمت. So what you have to find here f of 1 and f prime of 1. Okay. f of 1 مظبوط. you replace x by 1 here. So it's 2 times 1 which is 2 times 2 ln 1 squared minus 3 ln 1 plus 2. If you forgot that ln 1 equal to 0, I guess you forgot. You can use the calculator. استاذ الانترنت عندك كثير بطيء. استاذ F of 1 نحن معنا اياها 4 already طلعناها مظبوط. Okay. طيب. And f prime of 1
عنا نحن 2 ln x plus 1 into 2 ln x minus 1 2 into ln x or ln 1 plus 1 into 2 ln 2 1 ln minus 1 1 minus 1. And مش then the rest will بتطلع be equal minus to 2 2 times negative 1, which is negative 2. So the equation of line t will be minus 2x plus 1 plus 4 negative 2 minus 2x plus 5 into x minus 1 plus 4. كيف طلعت معك plus 5؟ get negative 2x plus رجع عم 1 تحكي مع الاستاذ ضيعتني. plus 6 ايه وين ضغط يا عمر؟ بس مركز اخر بدي شيء مش كاتبه ما مفهوم. مبين عندي لانه مغبش الصوره. بس قل لي بس شو كتبت. مغبش الصورة بشو يعني؟ يمكن عندي الانترنت بطيء ما بعرف. طيب عمر مش الحال. مش الحال؟ وضحت الصوره. اوكي good. سلم. طيب clear؟ يس. اوكي may I erase؟ يس. استاذ عندي بس سؤال. نعم. ما نحن قبل جبنا اف برايم مم. طلعت معنا 4 ln x to power 2 plus 2 ln x negative 2. اوكي اذا بدلنا الاكس ب1 هون بيطلع معنا جواب. نفس الجواب اكيد. اوكي. Now in part 4 you have to draw the curve C and draw the tangent line T. Draw T and C. Right. First of all, the line T of equation y equal negative 2x plus 6. In order to draw this line, table of values of x and y, enough to have two values of x and two values of y. Take x equals 0, you get y equals 6. And if you take x equal 3, y equal to 0. كيف تاخذ values of x؟ خذ اللي بدك اياه، انت حر. هذا straight line وانت رسم مثل ما بدك. Okay? طيب. Now for the curve C. Remember that the table of variations x f prime and f 1, 4, and here we have radical e, positive infinity, negative positive 0, decreasing increasing. Here the limit is infinity, and here we have 3.3. What is radical e? Use your calculator to find radical e. The point يعني شو طلعت معنا المرة الماضية؟ 0 or 1 point قد ايه؟ one point 65, 1.65, 3.3 صح؟ هي المينيموم بوينت. طيب to draw the curve, بس طلع 1.64 to draw the curve, values of x, values of y. You have the line of which is sorry, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have 0, 6, 0, 6, and 3, 0. Here is the tangent line to the curve at point of abscissa 1. At 1, 4, the point of tangency. صح؟
1, 4. And we have at radical E 1.65, right? 3.3. هيدي 3 وهيدي 4. 1.65 هون 3.3 يعني تقريبا هيدي. This is the minimum. طيب. Don't forget we have f of e. قديش طلعت معنا ال f of e؟ 5.4 5.4 and we have f of 3 قديش f of 3؟ 6.71 6.71. طيب هودي particular points يعني هيدي 7 هيدي 6 f of e it's 2.7. 2.7 you have 5.4 هيدي ال 5 5.4 يعني تقريبا هون هي البوينت هاي it's a particular point on the curve. طيب the second one f of 3 is equal to 6.7. f of 3 it's 6.7 يعني هون هاي شوي right. How the particular points use it on the graph. Right. So the graph decreasing to the minimum and then increases. I don't know how to make. This is the curve C, and this is the tangent line T. And as you see here, it's tangent line at point of abscissa 1. Okay. The minimum, and here is the minimum. استاذ انت كم particular point اخذت؟ مش انا اخذتهم هن واحد اوريدي اثنين عنا يعني هو كان طالب منك ببارت 1 ببارت 1 كان طالب منك ال شو كان طالب منك؟ f of e و f of 3. جبنا وقت الليمت واف اوف ايه مزبوط. فكان عندك اياهم اوريدي انت هو. ايه مش شرحان، انا بس كنت عم بتاكد بالبلوتنج كيف بنحطهم على الجراف للاف اوف اي واف اوف 3. اوكي. Now, can we continue? Yes. Okay. May I erase? ثواني بس عم برسم الرسمة. استاذ شو طلعت الايه؟ الاي 2.7. 1.7 الاي هي 2.7 approximate value 2.718. اوكي. Done? Yes. Okay. Now for the application in economics. The second part. A factory produces liquid detergent. The total cost is given by Ct of x is equal to f of x.
where X is the quantity produced in thousands, X in thousands. And the total cost in millions. Millions. If the whole quantity produced is sold, then the profit P of X will be equal to 2x into negative 2 ln x squared plus 3 ln x. Okay. Part 1. What is the for what value of production is the profit equal to 0? For شو؟ For what production level is the profit equal to 0? وقت يكون عندنا x equal 1 ليه؟ عم بعتقد بتعطيه. لا. أقول لك the profit equal to 0. How do you solve? What do we write? بنحط هيدي P of P x of x equal equal 0. 0. طيب, you put P of x equal to 0. Then the profit is equal to 0, so P of x equal to 0. How to solve this equation? So you get 2x into negative 2 ln x squared plus 3 ln x equal to 0. Right. If you are going to write x equal 0, هي rejected. لأنه من الأساس كتب لك x between 1 and 8, I guess. X between 1 and 8. Right. The second one equal to 0. Negative 2 ln x squared plus 3 ln x equal to 0. How do you solve this equation? على الكالكوليتر. trinomial. Trinomial, you can use the calculator, or you can take simply, you can take common factor. If you take ln x common factor, then ln x into negative 2 ln x plus 3 equals 0. Right. So ln x equals 0, or negative 2 ln x plus 3 equals 0. The first one you get x equal 1, and the second one you get ln x, move 3 to the right side and divide. You get ln x equal 3 over 2, and so x is equal to e to the power 3 over 2. Use the calculator to find the answer here. What will be the answer? Use the calculator. 4.48. 5. There, 4.48. 4.48. Right. So at what production level is the profit 0? At x equal 0. 1000 كيلوغرام. وقت يكون عندنا 1000 كيلوغرام بيكون برودكشن 0 لان هي طلعت x equal 1. صح. في عندنا وحده. X والثاني وقت يكون مظبوط. X equal 1. So the production level X is 1000. 1000 kilogram. So at the production level of 1000 kilograms. Yes. 1000 kilograms. X is expressed in thousands of kilograms. So at for P, the profit. استزلاي على x equal 1. هاي وهاي يعني اثنين. على x equal 1 وال x equal 4.48. يعني at production level or the profit is 0 at the production level of 1000 kg and at 4480 kg. Okay? Clear?
Yes. طيب. Write it because I'm going to erase. Done? Yes. Now the second part, find the revenue function. مش هي P of X plus CT of X. صح؟ The revenue, part 2. You know that the cost is equal to the revenue minus, or sorry, the profit is equal to the revenue minus the cost. That means that the revenue is equal to the profit plus the cost. ضروري نكتب هيدي البوينت. لا. طيب. Which is equal to, so R of X is equal to the profit هي 2X كذا كذا كذا. So, يعني I can, if you expand, you get negative 4x ln x squared plus 6x ln x plus the cost. The cost it is f of x. The given function f of x اللي هي شو كانت؟ 2x times ln x squared. كمان expand, you get plus 4x ln x squared minus 6x ln x and plus 4x. Right. Simplify. بيطلع Negative 4X. 4x squared 4 ln x squared plus 4 ln x squared. We have 6x ln x minus 6x ln x. وبيبقى عندك plus 4x. That means that R of x is equal to 4x. Clear? That was part A. Part B. Okay. Determine the selling price of a kilogram that realizes the given profit. Under these conditions, يعني what will be يعني the price 4 of million. 1 kilogram of this detergent? ما هي هلا هون الريفينيو ايكوال 4x والاكس هي بالمليون يعني بتطلع 4 مليون. طيب يعني هي 4 million this is the revenue of how many kilograms? Of 1 kilogram? لا شو لكان؟ أستاذ مش بيطلع 400 4000 بيطلع. كيف عرفتها؟ لان هي معنا 4x وهن كل كيلو يعني كل كيلو لازم ينباع ب 4000 لان هي 4 مليون. اوكي مش الحل هو مزبوط بيطلع 4000 بس بدي اعرف الطريقه اللي عم تفكر فيها انه انت من هنا رح تيجي تكتب شيء هون صح؟ لا بدك تكتب الانسر شو بتكتب له؟ The price of 1 kg is 4000 وكيف طلعت؟ ما لا X is in 1000 أستاذ. ايه أنت عم تصنع 1 كيلوغرام. ما هي 1 كيلوغرام بال1000. استاذ يعني بنبدل الاكس ب 1000 ب1 والفور هي 4000. فيك تطلع شغله you can find R of 1. R of 1 is equal to 4 times 1
which is equal to 4. It means that the revenue of selling 1,000 kg or price of 1,000 kg is 4 million, right? It means that the price of 1 kg is 4 million divided 4 by مليون 1,000. على 1000. نعم 4 مليون divided by 1000. صح؟ ايوه هذا كنت عم بحكي. بس كيف بقول لك كيف الطريقه اللي كنت بدك تحكيها، نفس الاسلوب اللي انت عم تفكر فيه. The price of 1,000 هو 4 million, so the price of 1 kg will be 4 million, or 1 kg will be 4 million divided by 1,000, which is equal to 4,000. Right. And you can think about it in a different way. It's price times quantity, and using the units, it's 4 times 1 million divided by 1,000. Hi, the 4x in millions. Divide by the unit of x by 1,000, you get 4 million over 1,000, which is 4,000. بالبساطة. Okay? Clear? Do you still have any question about it? No. Good. Now in part C. In part C, the factory produces 4,000 kgs. The factory produces 4,000 kilograms. أستاذ بس سؤال. نعم. لا قلنا إنه 4 مليون مش 4,000 مش 4 مليون إذا 1 كيلوغرام. لا نحن عم نقول the price of 1,000 kg 1,000 kilograms is 4 million. So what will be the price of 1 كيلوغرام مش 1,000. اي اوكي فكرت بس حطينا 1 بس we mean يعني 1000 بس طلع مظبوط. نحن حطينا 1 we replace x by 1 بس هيدي ال 1 ال value of x هي 1 بس number of kilograms will be 1,000 لأنه unit of x هي 1,000. اوكي thank you. Okay, welcome. The factory produces 4,000 kilograms of this detergent, but sells only 3,000 kilograms at the preceding selling price. يعني هيدا عامل 4,000 kilograms بس بيع منه بس 3,000. وعلى أي سعر؟ على هيدا السعر 4,000. اوكي؟ برجع بعيد. يعني هيدا عمل 4,000 كيلو وباع الكيلو وباع منه 3,000 وكل واحد الكيلو بسعر 4,000 ليرة. عم يسأل طب هيك does the هلا company نحن ايه تفضل بنشوف الكوست لل 4000 اللي عاملين قد ايه كلفوه. مظبوط برافو عليك. نرجع بنجيب الريفينيو ل 3000 ومنقصهم من بعضهم، اذا طلع بوزيتيف ربح اذا طلع نيجاتيف خسر. مش ضروري تنقصهم بعض. you just compare is greater or less than is revenue greater than the cost or revenue less than 100%. بس بهالبساطة. طريقة التفكير فيهم سلسة ما لنا معقدة صح؟ Yeah. فإذا you have to find the cost. The company produces 4,000 items or 4,000 kilograms. So we have to find the cost of 4,000 kilograms. Type. When I say 4,000 kilograms, what will be the value of X? 16 مليون. ولك الأكس الأكس غلبتني أستاذ. 4 مليون. ولك الأكس هي 4. أوكي نعم. الأكس هي 4 تعمل divide by 1,000 شو بالك؟ غلبتت أستاذ.
مش قلت لكم الفرق بينما المره الماضيه شرحت لكم اياه كيف تطلعون. اذا انت عندك الاكس وبتطلع الكي جيز بتعمل يعني number of items you multiply by the unit. اذا انت عندك number of items بدك تطلع الاكس بتعمل divide by the unit. صح؟ اذا هون اكس هي 4. نعم سي اوف 4 مش سي 4 وجيه بده سي 4 which is the cost of producing 4,000 kilograms of this detergent. How to find C of 4? بنحط Given the f of function 4 f of 4 يعني replace x by 4 in the function f. You are given the function f and find the value. هذا بيطلع هلا بشوف لك ثواني. بيطلع 13.48. 13.48. شو مبين حل؟ لا هلا انت عم تحكيها حطيت على الكالكوليتر. ماشي وعم ذكرني اياه على الابلكيشن ولا على السوليوشن. عمر بس سؤال عن جد ضميريا جاوب لي. لحالك أكيد. ولا اعطينا لهم؟ لا ما هي وقت حليت على حالي وقت سألتك أسئلة مذكر؟ ايه بتذكر بس اللي عم بسأل عن جد هلا شيل هلا مزح شو السوليوشن كله موجود يعني حتى هذا نحن عم نحله انا عم فهمكم اياه مش عم بحله قدامكم وهذا كله موجود عندكم. اوكي الهدف تفهم انه كيف عم يطلع معك الفاليوز. بس السؤال انت هود الاشياء اللي عم تحكيهم يعني انت جاوبتني على هاي 4000 بغض النظر من الستيتمنت للسوليوشن لك ما كانت كثير مضبوطه. وهي بارت سي الفكره كيف انت عم تطلعها انه بتجيب الكوست لل 4 وبتجيب الريفنيو ل 3000 وبعدين يو كومبير ذم. هاي انت عارفهم ولا لا؟ ايه هول بعرفهم. ايون لك شوف السوليوشن الديريفاتيف وهول ما بيطلعوا معي صح. عم بحكي عن شوف هاي. السوليوشن عم بحكي عن هاي. هاي لا هاي هول سهلين. طيب فاذا 13.8 it means that the cost will be equal to 13,800,000. Lebanese lira. فاذا هذا this factory to produce 4,000 kilograms the cost will be 13,800,000. طيب but for the revenue of selling 3,000 will be equal to, here you can do one of two things. Either you replace here 4 times 3 because in the question يا وجيه ما بتطلع 16 مليون بتطلع 12 لأنه they said only 3,000 were sold. So x is equal to 3. You multiply 4 by 3. Or 4,000 هذا the price of 1 kilogram times the price the price of 1 kilogram times the quantity which is 3,000 اللي باعهم صح؟ So times 3,000 so it's 4,000 times 3,000 as هذا البرايس وهي quantity which is equal to 12 million. شو طلع صاحبنا ربحان ولا خسران؟ خسران. خسران 1,800,000 ما كثير $200 اقل يا ريت $200. شو طلع اليوم؟ 9,000 اليوم. 9,000 ما هي $200 يعني معمول 1,800,000. 1,800,000. خسران 1,800,000 هذا مكلفينه 13,800,000 والشو اسمه 12 مليون هذا الريفينيو. بسيطة $200 محلولة. الله يعود عليك استاذ بدك منا شيء؟ قلت لك نحن هون غلطانين 13.8 13.48 مش 13.8. ما قلت